So I will send the technical notes and so I will send you in that. Okay. So will you able to hear me, Niharika? So just a minute. Will you able to hear me now? What happened to your mic? I think so. Yeah. Great. Fine. So okay, you are able to hear me. Just check the audio settings once and can confirm it. Fine. Thank you. So as I told you, first we'll discuss with Python. Okay. సో మీరు బీటెక్ సిఎస్సి పాస్ట్ అవుట్ 26 in Chennai. Okay, okay, fine. Okay, I think now you are audible. I think so, Niharika. Yes, sir. Am I audible now? Yes, yes. Now you are audible. What happened to the mic? Oh, no, I think I just changed some settings here, so I think there was some problem there. Okay, fine. Yeah. సో మంచి కాలేజీ కదా ఎంజిఆర్. ఇక్కడ పెద్ద ఫోకస్ చేయలేదా టెక్నికల్ గా? క్లియర్ అయిపోయినాయి కదా సబ్జెక్ట్స్, ప్రాబ్లం లేదుగా. ఓకే. సో see, first we'll start with Python. Next we'll start with natural language processing and how to create AI applications. Like that sequence will move on. The first step is to learn Python. So in that, if you go with any programming language, the first thing you need to learn here is the data types. Okay, I will send one PDF also to you. So programming language, you all know that. So it is one programming language. Basically, it is used to interact with the computer. This was the point we had discussed in the initial days. And so next thing, Python. Why Python is called as a dynamically typed programming language, Niharika? Why Python is called as So it's a dynamic programming language because it's got built-in built-in commands to interact with the computer. Like you need not define every bit of it. okay? So it understands the normal language. Fine. So it is called as a dynamically typed programming language because here we don't need to declare the so data type before the variables. Fine. So it is a dynamically typed programming language because here in Python, basically
in Python, okay, we don't declare the data type. Here we no need to declare the data type manually. For that reason, it is called as a dynamical type programming language. Mainly, it is talk about the data type only. So the data type will be declared automatically. So what will happen here is that the data type will be declared automatically at runtime. At runtime only the data type will be declared. Okay. Why Python is called as a dynamical type programming language, Ganesh? మరి చెప్పండి ఒకసారి. Because the type of variable is determined at runtime, not when the code is written or compiled. ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు డేటా టైప్ అనేది డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మాన్యువల్ గా. డేటా టైప్ విల్ బి డిక్లేర్ ఆటోమేటికలీ అట్ రన్ టైం. ఓకేనా? ఈ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ రాసుకోండి, మీకు ఈజీగా అయిపోతాయి ఇంగ్లీష్ లో. ఇంకా మీరు ఇంకా వేరే ఏదైనా వెబ్సైట్స్ అయిపోవాలి అనుకుంటే ఆ టెర్మినాలజీ కొంచెం డిఫికల్ట్ గా అనిపించింది. ఓకే, ఇవనుకోండి. ఫైన్, దిస్ ఇస్ ది పాయింట్. అండ్ మనకి బేసికలీ కమింగ్ టు ది టైప్, టూ టైప్ of programming, that means coming to the type, two types of programming language we are having. One is statically typed and another is dynamically typed. So in the statically typed, this today we'll revise the previous things what we discussed. From tomorrow onwards we'll go with the new things. So it is called as the statically typed. We'll send the recordings and notes. By that we can able to refer the things which I discussed in the previous sessions. This is called as a Java is a statically typed programming language because here we have to declare the data type before the variable. Before the variable, we need to declare the data type. If you see the examples here in Python, suppose if I write it here, employee equals to Ganesh. తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎంప్లాయ్ ఈక్వల్స్ టు గణేష్. ఇక్కడ ఈ గణేష్ అనేది ఏంటి, బేసికలీ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఇన్ పైథాన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వి నో నీడ్ టు డిక్లేర్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ గణేష్. గణేష్ డేటా టైప్ పైథాన్కి అవసరం లేదు. వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి డిక్లేర్డ్ ఇన్ పైథాన్. ఇన్ జావా, suppose if I take it here in Java, we have to declare the data type. Okay, in Java, what you have to do it here is that we need to declare the data type like this, str of. Clear? ఇక్కడ డేటా టైప్ అని డిక్లేర్ చేస్తాను. సపోజ్ ఇన్ పైథాన్ హౌ విల్ రైట్ a ఈక్వల్స్ టు 10. ఇక్కడ మనం డేటా టైప్ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో హియర్ ఇఫ్ యూ గో విత్ ద థింగ్స్, int a equals to 10. So the thing here is that we have to declare the data type. Okay, this is the point you need to observe. Okay, now we have to declare the data type. Got it? Data type declare చేయాలి. So this is the one point. And another point ఇంకేమున్నాయి, so and many small things. Python was created, when created, who created this, all these theoretical points. Basically Python was so created by Guido and Tassam in 1991. Okay, now these are the things ఎవరు క్రియేట్ చేశారు ఏంటి అనేది. సో పైథాన్, ఇంకా మనం ఇక్కడ సే దట్ పైథాన్ సపోర్ట్స్ మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉంటాయి కదా. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్
Python will support objects, classes. In the manaki different concept, if you're not aware with this thing, just theoretically I'm explaining. When you start practically, then I will explain you later. Encapsulation, inheritance, abstraction, ఇంకేమన్నా చెప్పండి. Polymorphism, sorry, abstraction, oops concept చెప్పండి. Polymorphism, ఓకేనా? పేర్లు విన్నారా? నేమ్స్ విన్నారు కదా? ఓకే, polymorphism. These are the things. Python support different kinds of things, and Python ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ నేను రాసుకున్నాను. So Python is platform independent programming language. Python is platform so independent. Okay, Python is platform independent programming language. So means that why it is called as a platform independent, because so what are the Python code you are writing now? So the Python code so can be run on Windows, so Mac, and as well as Linux without changing the code. Okay, Python code can be run on Windows, so Mac, Linux without changing the code. This is the point. What it Python was created by this, and why it is called as a platform independent, because we can run the same Python code on different operating systems. We don't need to change. Okay, if you write in the Mac, if you send the same code, and if you open it back on that file, we can run that code also. Okay, Python code can be run on different operating systems. And next thing, Python is a high level programming language. So Python, we can call it as a high level programming language. Yes, and high level and close to the human language. Okay, and Python is a interpreted programming language. Python, it is a interpreted programming language. Okay, these are the things. And basically, if you see that how the Python code will execute here is that, so what are the Python first? What are the Python code you have written? And another thing here is that computer understands only machine language only. Computer understand only the machine languages. Man computers, they understand only the binary languages. Binary language in the form of zeros and ones only computers can understand. Then so this one machine level language we can call it as a low level language or assembly level language, like that. So even at a machine level language, it will be very difficult to understand. Why? Because it is a binary language in the form of zeros and ones. Then what will happen here is that, so what are the Python code you have written? Now we are having the interpreters. When the Python code rastamo, we are having this interpreter. It will convert the Python code into the machine language. So it will convert into the machine language, means nothing but computer understandable language. Okay, next after that, this CPUs will execute it, means computers, and finally you are getting the output. So like this it will be. Okay, now? So here the interpreter is doing the things. Previously we are not having these interpreters. Okay, in Java we are having compilers, in Python we are having the interpreters. What this interpreter will do it here is that this interpreter converts the Python code into machine language, so that the computer can understand. Okay, now so by this interpreter, what it will do it here is, Ganesh, interpreter em chestundi machine level language. Why? Because computer understand only the machine level languages. Okay, and inge unnai, this is the interpreter it is doing. So for that reason only Python is called as an interpreted programming language.
Okay, and for that reason only Python we can call it as the interpreted programming language. Because of this interpreter, what is the advantages we got? It will convert the Python code into the machine language, and it helps the Python code to execute in a sequence line by line. Okay, this interpreter it helps the Python to execute in a sequence line by line. Okay, and ఈ లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఫర్ us it will be very easy to understand and to test. ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ యాజ్ వెల్ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై ది ఎర్రర్స్ ఆల్సో. ఓకేనా, అండ్ అనదర్ పాయింట్ we have discussed here is Python is a high level programming language. High level programming language means nothing but it will be close to the human language. Same Python మన హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ లాగానే ఉంటుంది ఇన్స్ట్రక్షన్స్. It will be very close to the human language. It will be easy for us like humans to read and write and as well as to understand. Okay, this is the point I need to observe it. Fine. So these are the things previously we had discussed, and coming to the things. So I have sent one PDF to you. So in that PDF everything will be there. So you can take it as, so what the thing here is that try to be perfect on the day itself, because it is a very lengthy course. If you didn't understand, try to convey to me on the day itself or else on the next day. Okay, if you convey to me here, then I can able to revise it as soon as possible. And next we'll check any few more things are there. So you can practice all these PDFs, and tomorrow or day after tomorrow we'll conduct one exam to you. So Python, okay, all these things. So type of, what is type of? ఇది ఒక built-in function in Python. Previously మనం discussed this. What is type of? Type name లో ఉంది కదా type. It is used to check the data type of a given variable. దాని యొక్క డేటా టైప్ చెక్ చేసిద్ది. సపోజ్ మీరు a ఈక్వల్స్ టు 10 రాశారనుకోండి, వాట్ ఈస్ దిస్ డేటా టైప్? ఏ వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ ఏంటి? సో ఇట్ విల్ చెక్ ఇట్ టైప్ ఆఫ్. సో బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఎ built in function. Built in means already predefined. So like if you take the mobile, as I told you in the previously, we are having the built-in features of mobile, 108 megapixels and RAM and also
and all these things, storage. Okay, and here also it is a built-in, means already predefined, we don't need to create that. So it is used to check the data type. మీరు ఏదైతే డేటా టైప్ రాశారో అది అది చెక్ చేస్తుంది ఏ డేటా టైప్ ఏంటో. మనకి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ప్రెసెంట్ విల్ డిస్కస్ దిస్ 4. ఇంకా లిస్ట్, టబుల్, సెట్స్, డిక్షనరీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ 4. Okay, basically in the name itself it is there, int means nothing but the integers. This అంటే 1 2 3 -1 -2 -3, these are the integers. Any number without decimal points, either positive or negative, we can call it as a integers. Okay, fine. And what about float here? Float means nothing but any number with a decimal point, either positive or negative. So like 1.1, so 1.2, -1.1, -1.23. అంటే ఇంటీజర్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ హోల్ నెంబర్స్, పాజిటివ్ నెంబర్స్, నెగిటివ్ నెంబర్స్, ఏది డెసిమల్ పాయింట్ లేనివి. సో ఫ్లోట్ మీన్స్ ఏ నెంబర్ విత్ డెసిమల్ పాయింట్స్. జస్ట్ గో త్రూ దిస్ ఎవ్రీవన్. Got it? So everyone open your laptops. Laptop test check. Go to any Chrome or any browser, whatever the browser you like. Python దేంట్లో ప్రాక్టీస్ చేశారు గణేష్ మీరు కాలేజ్లో? సరే గూగుల్ కోలాబ్ తెలుసు కదా, మీరు గూగుల్ కోలాబ్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ అవ్వట్లేదా? ఓపెన్ అవుతుందా కోలాబ్? ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఫైల్ ఈజ్ దేర్ నా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫైల్ అండ్ న్యూ నోట్బుక్ ఇన్ డ్రైవ్. న్యూ నోట్బుక్ ఇన్ డ్రైవ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు నాతో పాటు చేసేసేయండి. ఓకే, విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. And here start coding or generate with AI is there na. This is the place where you can write the code. And this title is there na, you remove this title and you write it as any data types or something. Next start coding or generate with AI. Okay, start coding or generate with AI ఉంది కదా, this is the place where you can write the code. అక్కడ మనం కోడ్ రాస్తాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ రైట్ a equals to -4.5, వాట్ ఇస్ దిస్ డేటా టైప్ గణేష్? సో మీకు ప్రింట్ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు డిస్ప్లే ది అవుట్పుట్ ఇన్ పైథాన్. ఓకేనా, మనం ఏదైనా ఫంక్షన్స్ రాసేటప్పుడు ప్రింట్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై పారాంథసిస్ రాస్తాం బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్కి. ఇప్పుడు టైప్ కూడా ఒక బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ కదా, దాన్ని కూడా టైప్ అని రాసి ఇంకో పారాంథసిస్ ఓపెన్ చేసి ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి ఏ, జస్ట్ యూ ఎంటర్ ఇట్, దెన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ యూ ద డేటా టైప్.
ఓకేనా? సో లైక్ దిస్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ అనదర్ కోడ్, మీరు కంట్రోల్ MB అయినా క్లిక్ చేయొచ్చు ఎట్ ఏ టైం. కంట్రోల్ MB, ఈ 3 కీస్ ఎట్ ఏ టైం ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఇట్ విల్ గో డౌన్. లేదంటే ఇక్కడ కోడ్ ఉంటుంది కదా, కోడ్ క్లిక్ చేసినా సరిపోయి. కంట్రోల్ MB మీరు ఎట్ ఏ టైం క్లిక్ చేయాలి, లేకపోతే కోడ్ ఫ్రీజ్ అయిపోయింది. అది లేదు సార్ ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు డూ అంటే ఇక్కడ దిస్ బటన్ ఇస్ దేర్, అది ఇది క్లిక్ చేసిన కిందకి వెళ్తారు, లేదంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. మరి ఇది మీకు కావాలంటే గూగుల్ ఈ జెమినీ ఐని కూడా సైన్ అప్ చేసుకోండి. మీకు ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఏదైనా ఏ టూల్ని హెల్ప్ కూడా తీసుకోవచ్చు. Start coding or generate with AI. Suppose if I write b equals to -4, what is this data type, Ganesh? My float -4. B equals to -4. Int antamle, integers in int antam. 4. Two data types you have understand, and you have as well as you have implemented in the laptop also. Clear. If you want to check, everyone verify that. One or two examples, do it manually. See, basically మీకు this Thursday we may not have class Thursday, okay na? And మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ వీళ్ళు ఫైనలైజ్ ఒక బ్యాచ్ అనేది మీకు ఫైనలైజ్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇంకా మీతో పాటు కొంతమంది ఉన్నారు, సో ఎందుకంటే ఆఫ్లైన్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి, సో 9:30 to సో మీకు 10:30 కానీ 9:30 to 11 కానీ మీకు ఫైనలైజేషన్ అనేది బ్యాచ్ అనేది జరుగుతుంది. సో వెన్ యూ స్టార్ట్ ది బ్యాచ్, మీకు క్లాస్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వలేదంటే ఇన్ టైం మీరు గ్రూప్లో మెసేజ్ చేయొచ్చు, ఓకేనా? వీ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ ఇన్ ది గ్రూప్, లేకపోతే అడ్మిన్ టీమ్కైనా మీరు కాల్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ పీపుల్ ఇద్దరు ఉంటారు కాబట్టి, సో మనం సమ్టైమ్స్ మనం ఆన్లైన్ లింక్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవచ్చు అది. అండ్ క్లాస్ మీకు వితౌట్ ఎనీ ఇంటిమేషన్ ఇఫ్ ద క్లాస్ హ్యాస్ బిన్ ఎండెడ్ అంటే మీన్స్ దట్ డ్యూ టు టెక్నికల్ ఇష్యూ సెషన్ ఎండ్ అయిపోయినట్టు. అప్పుడు మీరు కెన్ టెస్ట్ ఇట్ ఇన్ ది గ్రూప్ ఆర్ కాల్ టు ద అడ్మిన్ టీమ్. సో అడ్మిన్ టీమ్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆన్, ఓకేనా? ఫైన్, గ్రేట్. These two things everyone is understand. Next, strings ante nothing but two definitions are there. One is any stream of characters, okay, enclosed in quotes, danni manam string anochu, or any data, whatever may be the data, if you enclosed in the quotes it will be considered as a string. Okay, any data enclosed in the quotes we can call it as a string. Okay, fine. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి, ఏదైనా డేటా మీరు కోడ్స్లో పెట్టినా అది కూడా స్ట్రింగే అంటున్నారు. టూ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ థింగ్, సో if you see it here, a equals to, in quotes if I write it as okay, Nihariki the characters kabatti obviously it will become as a string. Okay, obviously it was considered as a string. Okay, yeah, and same man inko point in raskunnam, sir, whatever may be the data type, sorry, either it may be a string or float, if you enclose it within the quotes, then also it will be considered as string. Okay, whatever may be the data, if you enclose it in the quotes, it will be considered as string. ఏ డేటా అయినా మీరు కోడ్స్లో పెడితే స్ట్రింగ్ లానే తీసేసుకుంటారు. ఓకే, ఎనీ డేటా. సో సింగిల్ కోడ్స్ ఆర్ డబుల్ కోడ్స్, నో ప్రాబ్లం. పైథాన్ సింగిల్ కోడ్స్ ఉన్నాయి, డబుల్ కోడ్స్ ఉన్నాయి, బోత్ విల్ వర్క్ సేమ్. Technically there will be no difference. What about this -4, is it a int or float or string? -4 అనేది ఏ డేటా టైప్? here స్ట్రింగ్, ఇది కోడ్స్లో పెట్టాం కాబట్టి.
Any data, if you enclosed in the codes, it will become as do this example in your laptop, everyone, and observe it carefully on yourself. So while executing the laptop, so be conscious what you are doing. Okay, fine. Next, so if is the string, if you write it in capital letters or small letters or even digits also, as I told you, na string and this is 1 2 3 name. Space also considers a string. Empty space or normal space also, no problem. But a equal to in quotes like this, if I write it and left empty, then that one also it will consider a string. Okay, empty quotes or in between the quotes, if you give any space, that will also consider a string. Or this in the special characters are there, no? This one, if you enclosed in the quotes, that will also consider a string. Okay, clear, no? String and types of quotes, single quotes. We are having it here, and as well as double quotes, triple quotes. In the triple quotes, we are having single triple quotes and as well as the double triple quotes. Okay, in Python, the thing here is that single and double quotes both will work same. There will be no difference. Technical difference same, but the single and double quotes, they won't support the multi-line strings. Multi-line and multiple lines raste accept చేయం. Suppose if you write it here, a equals to, in single quotes, I am writing it here, I am in India. I came down and listening. If I test like this, okay, listening Python sessions. If I write like this, if I print here, then what will happen? So it will throw an error. Python multi lines lo meer string raste accept చేయి. Single quotes also like that. Single quotes and double quotes, they won't accept multi-line strings. To do that, we have to use 3 quotes. Okay, either single triple quotes or double triple quotes. Okay, this is the point you need to observe. Just go through this example, everyone, for a minute. I will wait, do some experiments on this.
Okay, great. Okay, in Python, after understanding that, see, suppose A equals to 5. What is this data type? What is this data type here? String or int? What is this data type, Ganesh? A data type enti? B data type also string. If you write A plus B, what the output will get? 15. What the output will get, Niharika? A plus B, sir. Here, A plus B, what the output will get? Here, 100% I can say that it will get 15. Numerical values. Here, Here, probably it would show an error. okay, it won't show error. So if both are the string data types, it will join that both the strings and it will print. A value is 5, B value is 10. So as it is, it will print 510. 510. Okay. Like this. Suppose if you write A value equals to 20 or 30, B value equals to 40. Okay, if I write it here, A plus B, then 3040. It will concat, means it will join both the strings and it will print. Okay. Like this. Got it. This point also you can note it down. Just write down the notes in a general language that you can able to understand while revising. Why you are writing the notes? Why? Because it will help you to you when you are revising the topics. While we are revising, so it will be very easy to you. So like that you maintain the notes. What are the general points are there which I am not writing in the notes? That one you can write it on your own. Got it? So like this, it will be there. So what you do it here is that, so Boolean is there, means Boolean means true or false value. I will tell you tomorrow. So these are the some examples are there. Up to here you practice it. You don't go over the variables because you may not understand. This is the topic we didn't discussed. And here and there, first PDF and this PDF, you can practice few things. Int, float, string, same PDF, but different way. So here both strings is there. Up to here we have discussed. Tomorrow we'll complete what will happen if I try to do with int. If you are very interested, you can practice this PDF. Total PDF you may understand. Okay, now if you don't understand, no need to worry. I will revise the things. I have sent some PDF to you. Tomorrow we complete all that PDF. Okay. Actually started finish it. Otherwise you may not complete it today only. Tomorrow our target is to complete what are the PDF I have sent to you. On Wednesday we'll conduct a small exam to you. Okay. What you do it here is that if you write the exam, then I can able to understand in which level you are. According to that, we'll decide the page in which page you can go with the regular students. Okay. Any queries, technical queries today? Ganesh, this practice. Half an hour, 1 hour it will take up. PDFs and practice. Any queries from your side, Niharika? No, sir. No. So today you practice it. Tomorrow we can discuss a few more things. And next day we can conduct one small exam to you. Okay, Tomorrow we can set it exactly at 8:30 with the same link. Fine, good. Thank you. Okay, sir. Thank you.